The aura of a life lived outside of time hangs thick in the monastery, blurring the shimmering shape of Father Sexton, the youngest of the monks to take the vows. Normal days begin at midnight, just as the monks wake up. When half the world rests and the other half goes to bed, the solitary Carthusians leave the cells together and perform morning prayer. Midnight. The silent prayer will last for 2 hours. They're only together physically. They don't exchange glances, let alone words. At night, the Carthusians are happier. The only light inside is that which cuts through the silhouettes. Come to God alone, immersed deep in silence, like Christ, who spent 40 days in the desert praising solitude. Nunca procuramos a solidão, nem ninguém que chega aqui procura a solidão pela solidão. Egoístamente, penso que difícil seria egoístamente procurar a solidão. E aliás, nós não costumamos admitir aqueles tipos estranhos ou raros que psicologicamente fogem do mundo ou querem fechar-se para não falar. Isso diríamos que não é normal e portanto, também não é admitido. Agora, procurar a solidão é como um ambiente, uma calma e uma paz que nos ajuda a nós a estarmos com tempo livre e com facilidade. Enquanto a tempo para estar com Deus. E outra grande vantagem que tem a solidão como meio para um fim é que permite a cada um de nós personalizar bastante essa relação com Deus. E nós costumamos dizer que os que saem, que se não perseveram, vão embora por causa da solidão. E os que ficamos por causa ou graças à solidão. Mas simplesmente termino e resumo como um meio para podermos viver com Deus mais facilmente. Father Anthony Eduardo Lopez was 20 years old when he entered the monastery in 1954 and filed away his civil name. He became Anthony, the hermit, adopting the name and the philosophy. Demorei 2 anos na universidade a pensar nisto. E uma vez que entrei, já entrei decidido. Outros que vêm aqui, nós aconselhamos que venham a experimentar. E eu acho que por leituras e por conhecimentos, já antes de entrar já pensei bem. E desde que entrei nunca mais tive nem dúvidas nem dificuldades. Deixa de custar a acordar à meia-noite ou comer uma só vez. A gente habitua-se a tudo e deixa de custar. E deixamos de sentir dificuldade nas coisas que fazemos um pouco mais incômodas e deixamos de sentir necessidade da praia ou de uma férias ou de uma viagem. Foi à praia alguma vez na sua vida? Na minha vida, até os 20 anos, penso que nadei bastante, fiz muito desporto, muito futebol. Aliás, sou do Cádiz, sou do mar, portanto, sim, remei, nadei, até os 20 anos, sim. Depois já nunca mais, nem voltei a ver o mar. O que mais sentimos, o que mais custa, o maior sacrifício é a família. Nós não vamos nunca visitar nossos parentes, são eles que vêm visitar-nos aqui, e isso sim que custa toda a vida, diríamos. É um sacrifício. Depois, deixar de ir ao futebol, ou deixar de ir ao cinema, ou deixar de ver televisão, custa e por isso aqui nós costumamos aconselhar aos que começam que perseverem uns meses, porque os primeiros meses é que é difícil, depois já cada vez é mais fácil. In the silent monastery, only the attorney, Anthony, still has contact with the hustle and bustle of the life of men. He used to be the prior and vicar. The current prior was one of the 7 monks who founded the Charter House of Evora in 1960.
7 Carthusian monks first founded the Charterhouse in 1084 in France. Another 7 arrived in Portugal in 1587. They remained in Portugal for 247 years, until 1834. The order succumbed to the echoes of the French Revolution and the splendour of other Portuguese orders. The monastery, though poor and self-sufficient, followed the course of all others. During its state ownership, the monastery was turned into an agricultural college and fell into ruin. It was bought in the middle of the last century by the Earl of Villalva. The family of the Count, through the foundation Eugenio de Almeida, returned it to the order and rebuilt it in 1960. Today, the Charterhouse of Evora has 12 monks. 10 of them have completed their vows, while 2 of them are aspirants. Maducia es bastante suficiente. El único problema, para sermos sinceros, es que en esta Ducia aquí y en otras cartuchas ya temos bastante idade. O futuro é que está aberto a que cheguen jovens que nos sustituyan. Mas, por enquanto, aquí estamos todos de boa saúde, non temos doente ningún, e, por tanto, unha Ducia pode levar un mosteiro como nos levamos, só que dentro de 10 anos estamos á espera de que estes jovens tomen o noso relevo. George was a civil engineer for 27 years. 3 months ago, he came to the monastery. O que é que faz um jovem de 27 anos que tinha tudo entrar agora no mosteiro? A busca de Deus, o silêncio, a oração, a busca de Deus na oração, na escuta da palavra, ao fim, a vida contemplativa, engloba tudo isso. Nada que o mundo do dia a dia lhe pudesse dar? Não há coisas que o mundo não pode dar. E acha que é para ficar? É sempre, uma descoberta é sempre uma caminhada, nunca tem propriamente um fim, nunca tem uma limitação, é uma caminhada. E em que fase estará dessa caminhada? Uma pergunta difícil de responder. Sente-se preparado? Sim. O que é que registra mais aqui neste mosteiro em Évora? O que é que o encanta mais? O silêncio, o ambiente de recolhimento e a liturgia também é muito bonita. O canto gregoriano, todos os elementos que fazem parte da liturgia cartusiana. Não lhe custa deixar a vida do dia a dia? Para se buscar o que... Para a escolha... Uma escolha, existem renúncias. E a vida é feita de renúncias e de escolhas. O importante é a realização pessoal. E é nessa perspectiva que eu venho por aqui. They live quietly, work in silence, pray in silence. Georges is a layman. Of the 12, 8 were priests and 4 took a different path before arriving here. Just Georges, among the laity, came earlier. Andrew, the brother electrician, Jose Maria, the brother who takes care of the orange grove, and Antonio, the cook, have been here for many years. The Carthusians renounced meat. They eat only what life and their business demands. They have 2 meals a day. Here, time is tied to the rituals of the order with the clock bell. If we look at the sequence of the Carthusian day, they lie down at 8:30 in the evening for 3 hours. They wake up
when it's already dark, for morning prayer. Before that first sleep, Brother Anthony distributes the second and last meal of the day to everyone, a very little fish with cooked vegetables. Locked in their cells, only an emergency will release them. Un resto del día, si no precisamos de nada, pues lo pasamos en la celda, ocupado. Estudio, oración, trabajo, etc. 62 years ago, Father Isidore was Francisco, a devotee of sport, but in 1943 he gave up all earthly pleasures to contemplative meditation and God. Mas é um sacrifício. Igual que en un matrimonio, para mantenerse fiel y su esposo tienen que sufrir, llevar y soportar. Antes de darnos un paso, pensamos en las consecuencias que nos ven. Porque hoy día lo principal que impone a la juventud es un sí para siempre. Por eso no quieren matrimonios ni para siempre, ni compromisos para siempre, sino siempre tener una coartada. Living in a prison cell for 20 hours a day for 62 years, like Father Isidoro, requires much more than the noble flame that keeps a marriage burning. And in this cell, stripped of pleasure, there is just base cement and mass that's not made for normal men. La pobreza no es carecer de cosas, sino saber prescindir de las cosas no necesarias. Não precisa de mais nada aqui no quarto. No, tengo todo lo necesario. Tengo una cama con un colchón de palla o de espumadura, y aquí dormimos tranquilamente. Ahora tenemos que comer, y tenemos que dormir, y tenemos que vestir. Mas mesmo assim a comida não comem de tudo, não é? Prácticamente lo único que renunciamos es la carne, ¿verdad? Hasta ahora, ningún cartucho morreu de fome. Father Isidore suffered from a severe stomach illness that failed to heal. His fragility freed him from fasting on Fridays. He's one of the 3 monks exempt from fasting. The priests of the monastery are responsible for the training of the laity. Isidore, the priest vicar, the second in the hierarchy of the monastery after the father prior, has a computer in his cell which he uses to study. But computer sharing stops at the priest. Los nuevos inventos también ayudan para servir a Dios cuando tenga propiedades. Mas tem internet no computador? ¿Cómo? Tem internet no computador? No, internet no, solamente computador y la impresora. Não comunica com o exterior? Então. No, aquí no tenemos nada. É um computador de clausura também. Exactamente. Es que tener internet, ¿verdad? Se pone a perder tiempo y sobre todo a encher la imaginación de figuras o de noticias que nos interesan. Tentações também ou não? Toda tentación siempre es la vida común. O sea que en este mundo todos tenemos, hasta Cristo tuvo tentaciones. Father Isidore glories in the beauty of flowers. Conseguiria viver sem flores? Pienso que no. Embora Deus, ¿verdad? Si me pusiese en un lugar donde no hay flores, pues también viviría, porque lo principal es Deus. Si las flores son tan belas, ¿cómo no será Deus? At Charterhouse, 6 days a week are always the same. Only the Sunday party interrupts the solitude, where lunch is eaten together in the cafeteria. Usually, monks are left to harness their loneliness, but at times there are complaints about our absence from the community. So there is a meal on Sunday and a walk together on the first day of the week. Eles são meninos grandes, quer dizer, eles também vão fazer aquilo que Deus quer. É um rezar com fé, é um sacrifício até na própria alimentação que eles comem, né? É o dia a dia sempre com Deus e mais nada. José Moreira, who wanted to be an active policeman,
was a Carthusian for many years, but he changed his path. He married and had children. The physical presence of this man, without habit, who is partially attached to the routine of the monastery, is more than the symbolism of a dream that was to be achieved. E se as pessoas estão doentes, como eu estava, perder um filho fica doente, é uma doença da vida, acontece a qualquer pessoa, uma perca destas fica sempre doente, e talvez até doente para o resto da vida. Eu estava-me a sentir apagar, vim para aqui para recuperar forças mentais e até psicológicas, tudo, porque eles estão-me a ajudar muito. Eu ajudo-os a eles, mas será que não me ajudam mais a mim? Acho que eles que me ajudam muito mais a mim, né? The monks feel that the police protect them. The police protect the monks' silence and solitude. Before the last meal of the day, the monks pray together 3 times. Quarter past 5 in the afternoon. In the silence of his cell, he prays at 6:45 in the morning when getting up, at 9:30, at noon, at 3 p.m. and at 7 in the evening. Then they lie down for their first sleep until morning prayer. At 3:30 in the morning, they return to their cells for their second sleep. Antigamente pensaba a gente de que ese dividir las horas era muito contrário à saúde, que te interrumpía o sono, que tal. Mas resulta que los médicos actuales y los psicólogos dicen que eso es una cosa estupenda. Há 2 bons sonos, então. Exatamente, exatamente. Eu sei já porque... Se calhar por causa disso é que se chega com este vigor aos 80 anos, não é? Talvez. La boa vida. Boa vida. Sí. É uma vida muito sã, compreende? Sim. At 52, Father Antonio Sol is accustomed to the austerity of the Carthusians, but so is his body, after being in the monastery for 6 months. There are ages at which a body of routines has even more difficulty in freeing itself from the natural pleasures of the soul. To eat all day without daring to satisfy the greed, to always put aside the flesh, fasting on Fridays, just bread washed down with water. Antonio Pinto Leite was a priest in the many parishes. He left to find solitude. E aqueles que ficaram sem mim, apesar de não verem e não me verem, não terem a minha presença física, eu penso que Deus faz por essas pessoas e de alguma forma faz sentir a essas pessoas, estando eu a fazer a vontade dele, elas de alguma forma ficam a ganhar. Eu realmente tive que fazer uma caminhada mais demorada, experimentando que no meu trabalho de pároco ou na minha vida pastoral não era para mim, não me realizava totalmente. E foi assim, um bocado à minha custa, que fui aprendendo. E agora não tem dúvidas? Sim, agora não tenho dúvidas nenhumas. Estou satisfeitíssimo. 20 hours in the cell, every day, forever. It's much more than any conviction. Em nenhum momento se sentiu psicologicamente preso ou fisicamente preso? Ao princípio, sim. Ao princípio, muito, bastante. O habituar-nos à cela é uma das coisas que custa realmente. O estarmos dentro de uma cela 24 horas por dia é uma coisa que custa ao princípio. Mas depois, com o tempo, realmente as coisas vão sendo cada vez mais fáceis. Custa, isso é verdade, e custou-me. Pode até custar algumas lágrimas, inclusive, mas isso faz parte da vida. Há tantas situações na vida em que nós temos que lutar para ultrapassá-las, não é? Portanto, e aqui realmente depois a recompensa, digamos, os frutos ultrapassam em muito o esforço e essas dificuldades que passamos ao princípio. Não se trata, portanto, de uma fuga? Sim, de maneira nenhuma, claro. Inclusive, ao princípio, quando nós abandonamos o mundo, digamos, é bastante difícil desprendermos daquilo que deixamos, não é? A família, mas de qualquer forma a gente mantém sempre um contacto com
com a família que nos pode visitar 2 vezes por ano, podemos receber cartas, custa, isso é verdade, e custou-me, portanto, coisas a que nos agarramos, as comodidades do mundo, tudo aquilo que nos oferece de bom o mundo, mas que, comparado com aquilo que nós vimos encontrar aqui, que é, no fundo, o próprio Deus, não tem comparação, não é? To fulfill their vows, Antonio, George, and the 2 aspirants to the monastery wear black when they exit the cell. Black is always opposite from the church. The church is white, the colour of the monastery. In morning mass, Antonio is also distinguished by size. As in all joint prayers, the monks give themselves to God, omitting one another. At Mass, a single earthly pleasure could take away from God. The wine of the Eucharist is a simple example of the foundation that protects them, and the monks who lent the name of the order to label the precious flavour. The contemplative life of Carthusians, made up of rituals which are strange to any other church, requires that every priest celebrates Mass alone, in silence. Anthony, the hermit, often does so at 3 a.m, after morning prayer. Bruno, an American priest who adopted the name of the monk who 900 years ago founded the order, celebrates the awakening from a sleep first, just before the most common prayer of the day. They live within themselves, locked in a ritual that makes them different. They are apart from men, released from idle talk, standing in prayer. Prisoners to God, away from the crowds, the monks of silence come and praise the loneliness.